children, come. Всем привет! С вами You've Ренат, arrived at и just мы the right продолжаем moment. играть в I've been Genshin looking for Impact. you. Сегодня мы будем выполнять задание «Чайник, полная чаша». И вот, начинаем. Дети, подойдите сюда. Ха-ха, вы как раз вовремя. Я вас искала. Бабушка, что случилось? Вам нужна помощь? No. Вы очень много You've done сделали so для much for Лили. Lira Harbor already. Я не могу I could hardly просить ask. о большем. In fact, my На old самом friends and деле, I have мы been с putting моими our heads старыми together to think друзьями of what собрали sort of gift we might give собрались you in вместе, чтобы return. придумать для вас подарок. Подарок? Пайман любит подарки. Oh, child, Ха-ха, you дитя, are so хоть very ты и недолго modest, пробовали, ты uncommonly выучил so много even. вежливых слов. But you mustn't decline Но this ты не gift. можешь I отказаться от simply этого won't. подарка. When you traversed my old teapot in Когда вы search были of в the моем cleansing чайнике в bell, поисках I колокольчика heard your little очищения, friend я слышал, mention как that твой you often маленький друг camp сказал, out in the что вы wilds. двое живете под открытым небом. That simply won't Впереди вас do, ждет долгое путешествие. especially since Нельзя, I чтобы так imagine you продолжалось still и have. дальше. Fortunately, I have Хотя not я yet уже grown и so не old as to молода, see my но я еще subspace creation способен создавать abilities atrophy. подпространство. Oh, did my friends Разве never вы не mention that to знаете? you? Георг, Well он then, проявил it is a милость и blessing we наделил old нас folks once способностями received from Rex Lapis. Part of. просветленных. I will not go into too Не much буду вдаваться detail, в подробности, but скажу лишь, subspace что creation is the ability to create a small, autonomous pocket это world. маленькие автономные The миры. teapot that you entered previously Чайники, was a little в котором trinket вы created побывали using ранее, that безделушка, ability. которая была создана при помощи этой способности. Вы называете это безделушкой? Indeed, the teapot Чайник is не то, nothing to boast of. чем можно One such похвастаться. as myself must Чтобы depart создать from свой this realm собственный to мир, create a мне world нужно of уйти в one's море. own. От мирской Rex суеты Lapis, on the Георг other не hand, может двигать moved mountains and горы и моря. seas. Вот что называют истинной силой. But that's enough Это все nostalgia for дела давно now. минувших дней. The Не gift that будем I об have этом. prepared for Мне не you достает еще just одного requires a материала, few чтобы final закончить подарок. materials to add the fin. Да, мы хорошо умеем находить вещи и собирать материалы. Мы все можем. Oh, settle Все в down порядке, now, дети. Вам не children. нужно никуда There's идти. no need Я for уже you to нашла go быструю running и hither. шуструю What's помощницу. more, I Как я doubt уже that you говорила, would know это how to find the особые материалы. materials I И am вряд ли вы searching знаете, for. как их найти. Some of them Некоторые are из них очень very rare близки indeed в these наши дни. days. Well, for starters, I Например, require мне some нужна shimmer soil мерцающая from the глина banks с of Dihua тростниковых островов. Marsh. В Back in белые, the day, былые it could времена only ее be можно было found where найти the только в glazed местах lilies обильного thrived most скопления глазурных profusely. лилий. You would have to dig downward, Чтобы ее following the добыть, roots of the нужно glazed копать lilies, почву, and следуя за if you were корнями lucky глазурной enough, лилии. you Если just вам might find a улыбнется удача, small то вы patch of shimmer можете найти soil маленькую there. горстку мерцающей глины. But almost no one has been able С to тех пор, find как shimmer soil in this manner тростниковые since острова Dihua приобрели Marsh свой came to нынешний be вид, the way it мало is кому удается today. добыть мерцающую Even more глину. difficult to find is Еще smaragdus сложнее добыть jadeite, which изумрудные must be нефритовые chiseled руны. from the С rock тех of the пор, как chasm, кузница or so it Черногории used to be. открылась корни Ever since the добывающих Blackcliff Forge предприятий opened for business, they've slowly but surely запасы stripped the изумрудного mines нефрита all but практически completely. In иссякли. any case, smaragdus Изумрудный jadeite нефрит is an одно из сокровищ adepti адептов, treasure, в and the котором adeptal power заключена within их is сила. not Не something that каждый most человек humans может can вынести withstand. длительный контакт с Extended этим contact минералом with it is, in без вреда fact, для здоровья. goodness Бог knows не if that знает, child will можете succeed in малышка finding и these достать. items. Бабуля, если вы адепт, то она тоже должна быть адептом. Yes, Можно и I так suppose сказать. she Она тоже does. считается адептом. Почему в Лие так много адептов? Куда ни посмотришь, везде адепты. Такое ощущение, что даже когда мы едим, за соседним столиком сидит адепт. Oh, maybe Ха-ха, so. может Who быть, can кто say? знает. A fair Некоторые из few них of my старые old друзья, friends are rather очень fond of любят mundane мирную жизнь mortal среди life. смертных. back, Granny. Бабушка, я вернулась. I don't believe we've met. Эти двое? Allow me to do the Позвольте honors. вас познакомить. This child Это here Янфэй. is Yen Она Fei. выполняет для меня Yen поручение. Fei,
I believe you already Янфэй, heard of the это traveler and путешественник и his его traveling компаньон. Ты companion. наверняка слышала о Of ней. course, who hasn't? Much has been Да-да, written about you о in the вас Millilith's упоминалось в records. записях You милитетов. became one of Liu's most Вы были wanted after the Millilith подозреваемыми. marked you as a Номер один suspect после following the инцидента incident на at the rite of церемонии dissension. After which, сошествия. you fought После off the этого вы Millilith at победили Julian милитетов Karst и and made за contact with the облачном Fatui. пределе связались с Before Фатуей. finally defeating an ancient Прежде god чем together with окончательно Granny and her победить древнее associates, божество and вместе с subsequently бабушкой being cleared of any and all и ее suspicion by the Chiseng. What сподвижниками, a shame. после чего группировка Цисин сняла с вас все подозрения. Очень жаль. A shame that we didn't meet sooner. Очень жаль, что я не познакомилась с вами If we раньше. had, well, I Не могу can't сказать, say что that I я would have been смогла able to бы clear you of suspicion вашу immediately, репутацию, но but эта it certainly would have been ситуация less. была бы менее Allow me унизительной. to introduce myself once more. Позвольте I'm представить, Yanfei, меня зовут a legal Янфэй. advisor. Я Got a legal консультант по problem? You can come right to me. юридическим вопросам. Проблема с законом? Oh, Обращайтесь yes. прямо ко мне. Here's my business card. Тогда You'll вот find моя it has my визитка. contact На ней details вы and должны- office address. Вы найдете Keep it мои handy. конкретные контактные данные и адрес моего офиса. Держите ее If всегда you have под an рукой. urgent issue, just leave me a Если у note at вас this через address. вас Oh, чайная and I ситуация, almost просто forgot to mention, приходите по I этому offer a very адресу. generous discount for Оставляйте со first-time мной customers. сообщение. Чуть не забыла. Для новых клиентов предусмотрены специальные All скидки. right, Yanfei, all right. Янфэй, достаточно. Let's get to the business Перейди at к hand. делу. I do not Полагаю, think что в these данный two are момент in эти any двое dire need вполне of legal смогут обойтись assistance без at the moment. юридических консультаций. Мне You нужна твоя have to помощь. excuse Yanfei. She's always Не been like удивляйтесь. this, Она ever the всегда была talkative такой. one when it О comes себе to она her own может говорить affairs. бесконечно. I was gonna ask the same Мы уже question. встречали You адептов seem раньше. really Вы совсем на An них не adeptus? похожи. I guess, Адепт? kinda. Думаю, да. My По old крайней man мере, said мой he was отец one anyway. говорит, что он He адепт. mentioned that he once campaigned Он with Rex утверждает, что Lapis for a давно-давно long old time, сражался на and then after that was all стороне over, Белого he went Архонта. back После and married my войны он mom. вернулся домой и женился на моей маме. They had me, and once I was all grown up, the two of them upped and left on a journey, Потом leaving появилась me я, with Granny когда here. я выросла, мои родители отправились путешествовать по миру. В итоге я живу здесь с бабушкой. Well, that's a bit casual for an Звучит adeptus. очень Aren't you guys обыденно supposed to для sign адептов. solemn Разве contracts они to не protect должны Leo at соблюдать Harbor and контракт all и that stuff? защищать Лигия? What do you mean Как you он just мог went back вдруг to get married? вернуться домой и Well, жениться? my dad did say that he Папа talked сказал, it through что with Rex всё Lapis, обсудил and that he was дело fine with Архонта. it. И он Even дал свое contributed towards the согласие. wedding gift, Так apparently. папа вернулся и женился на маме. Ее Архон даже сделал им Anyway, подарок. let's not dwell on that too Давай much. пока отложим So, эту Granny, историю в I've сторону. gotten a hold of Бабушка, most of the stuff мне you asked удалось for, собрать почти except все for материалы, Smaragdus о которых Jadeite. ты I просила. couldn't find Не хватает any at all. только изумрудного Is нефрита. that so? Вот оно как. Без изумрудного But нефрита Smaragdus будет Jade, непросто. Yanfei, are you sure Янфэй, you can't можешь find что-то some other придумать? way? Их They помощь have helped Лигия Leo нет greatly, неоценима. after Мы all. просто It is обязательно only right. I отблагодарить know, их. Granny, you've told me 1,000 Да, times это- already. Да, знаю, ба. Well, the chasm's definitely a Бабушка, ты no-go, говорила, but there's это still a много chance раз. we can figure out some alternative Если means of официальные procurement. методы не позволяют попасть в разлом, надо придумать что-то еще. Hold on a moment. Let me have a look. Подождите, дайте кое-что проверить. Wow, that's a really Ого, thick book. какая толстая What kind книга. of things do you Что read? в ней тут Commercial написано? consultancy. Or Деловая консультация, Snezhnaya. Ah, found him. минералы, снежная. Вот, нашла. Krustle. A Snezhnayan merchant who once came to me with some legal queries on certain articles in the legal codices. If my memory serves, he mentioned that he was considering acquiring some Smaragdus Jadeite to make hairpins, and wanted to know if there were any legal ramifications that he should be aware of. Said he was planning to sell them in Snezhnaya. So, I guess I'll go look for him. With any luck, he'll have gotten his hands on some Smaragdus Jadeite, or might have an idea of where we can find some. Oh, you want to join me? I suppose that's no problem, but it's best if you just stand by and watch. If you try to get involved, you'll only risk placing yourself in legal jeopardy. Хочу, чтобы возникли юридические Wow. осложнения. An adeptus imploring us to avoid incurring legal liability. Well, that's a first for sure. Такого адепта. Best we be a little more careful И than надо быть usual. осторожнее. Языку плохо. Язык устал. Пособираю шелковиц пока что.
Мгм. Потом когда-нибудь понадобится. Хм. Мгм. Ooh, wonderful. Шелковицы глазурных лилий насобираю сейчас, чтобы потом они пригодились. Опа. Как же я ее покормлю? Я думаю, чем же мне покормить собачку, которую я встретила? Дедушка говорил, что в городе беспорядок и не брал меня туда, чтобы покормить ее. Сейчас он сказал, что все успокоилось, но теперь у него нет времени свободы. Нет времени сводить меня. Я так давно ее не кормила. Она ведь не умерла еще. Дедушка говорит, что она найдет что поесть, но я все равно волнуюсь. Можешь сходить к городским воротам и покормить собачку? Ура! Спасибочки. Обычно дедушка покупал, покушать брал, кажется, птицу. Поможешь найти мясо птицы, чтобы покормить собачку? Поторопись, пожалуйста, а то вдруг она от голода умрет. Будем надеяться, что не умрет. Hello, Mr. Crossel. How's business been? Господин Кроссель, как у вас Oh, дела? good, very good. All Очень thanks to хорошо. your advice, Miss Всё Yanfei. благодаря вам. What Чем brings я you могу here быть tonight? полезен? You're too kind. I was Не simply стоит doing my job. благодарности. Как Now, обстоят ваши I дела believe со that the last шпильками? time we met, Дело you mentioned that you were... сдвинулось между дочерью. Well, yes, as a matter of fact, in the end I did acquire a Мне small всё-таки piece of Smaragdus удалось jadeite получить and had маленький it кусочек fashioned into a pair of изумрудного hairpins. нефрита, и я уже сделал из него Miss шпильку. Yanfei, might I Если presume that вас you have an интересуют interest in the эти шпильки, hairpins? то должен вас I must огорчить. apologize, Я I've дал already на rented прокат them out to a lady named даме по Chiao. имени Джен If you'd like to Цао. inspect them, you Если may хотите have to wait посмотреть на quite них, some вам time. придется подождать Wait, немного. isn't Smaragdus jadeite Изумрудный really нефрит rare? очень Aren't дорогой you worried минерал. about the Не hairpins боитесь getting просто так damaged or давать lost шпильки while на they're being прокат? rented А out? что если они сломаются и No, I'm потеряются? not worried in the slightest, because I Тогда signed a я не contract переживаю. with Miss Я заключил Chiao before контракт renting с them to госпожей her. Чжи The Сяо. contract makes it quite clear that if she Там loses or черным по damages the белому item in написано, что question, если она she must потеряет или сломает compensate me for its шпильки, full original она должна value. будет заплатить их первоначальную стоимость в качестве In компенсации. return, I included a clause that guarantees the Smaragdus jadeite is genuine, with a penalty of 10 times the item's value payable by me to Miss Chiao in the event that it is shown to be a fake. В 10 раз больше стоимости изделия.
guaranteed genuine, with 10 times the value payable if this claim is shown to be false. Yes, these terms are very clear indeed. Of course. This way, both the client and I have the assurance we need. To ensure fairness, each of us has retained an original copy of the contract. In that case, might you know where Miss Chow lives? We'd like to pay her a visit and have a look at the hairpins. Oh, of course. She wrote her address down when we signed our contract. Here, I'll mark it. Thanks a lot, Mr. Crossell. We'll be off now. Мы пойдем навестим госпожу Чао. Опа. Искал летний. Тут лестницы нет. Что же делать? Что же делать? Да, это я. Чем могу How do you do, помочь? Mr. Chow? We understand from Mr. Crossell that you recently rented a pair of hairpins. My associates and I are very interested in them. Показать. Эти шпильки я не I могу can't показать. lend them to you right now. Я их I потерял. don't know how it could have happened. Я точно I always помню, kept что them right by они my всегда side, были and при I мне. hadn't even Не worn them помню, yet. как я могла их потерять. Я ведь даже не успела их поносить. I spent so much money on them. Я дорого If I заплатила have to pay за their прокат original шпилек. value, Если мне придется there's выплатить no еще way и I could come up with that компенсацию, amount of money мне on не such собрать short такую notice. сумму. My family is in the ore business занимается too, полезными but ископаемыми. business has been С тех suffering пор, ever как since the Церас chasm was sealed off. Наше семейное дело сильно пострадало. We now have a backlog of paid-up У orders нас just много sitting around, so we've been предполагаемых having to заказов, purchase some и stock чтобы from other выполнить ore свои merchants to complete обязательства, нам them. приходится брать товары других торговцев. A big banquet is coming up in a few days, and Через несколько several дней ore merchants I состоится know большой of will be банкет, there. на I котором need будут this несколько opportunity to торговцев mingle and discuss рудой. prices. Мне нужно воспользоваться этой возможностью, чтобы обсудить с ними цены. That's what the hairpins were for, Я взяла to... на прокат шпильки, чтобы Well, to keep произвести up appearances. впечатление. Не I хочу, can't чтобы have them они looking смотрели down на on me. меня But now свысока. that I've lost the hairpins, Но шпильки what куда-то will I делись. do? Что же делать? Что же теперь делать? Why does Paimon Такое have a ощущение, sudden что strong пришло sense время of deja нашего vu? самого любимого эпизода. Would you really? I sent a commission to the Adventurers Guild, but I haven't Я heard уже anything back просила from о them yet. помощи гильдии искателей приключения, но от них нет вестей. Hold on. Don't run off looking for the hairpins just Никуда yet. Mr. Chow, некуда бежать. would you let me have a look at the rental contract you signed? Госпожа Джицао, позвольте нам сначала взглянуть на контракт. Well, I mean, sure, I have it right here. Let me see. That's right! Yanfei said she's a legal advisor, didn't she? Maybe she can help Jichao somehow. Она сможет помочь Цао. True. Though surely there must be a win-win solution. Устроит всех. Right. I finished reading the
Contract? Я The прочитал terms контракт. are very Там clear, написано and they предельный do счет. indeed stipulate that you must pay Mr. Proxel the original value of the hairpins as compensation for the loss. Шпилек в качестве компенсации за потерю. Furthermore, the contract also expressly states that the amount of compensation must take current market, and given the rarity of Smaragdus jadeite, I fear that the final amount of compensation may end up being significantly higher as a result. Even higher. Еще Oh, больше. no. Uh-oh. Jujia looks like she's about to Жрица faint. вот-вот упадет в обморок. However, all of this is assuming that it is indeed genuine Smaragdus jadeite that was inlaid into the... Did you really have to pause before saying that Может быть, part? сразу... Anyway, the Можно было hairpins are сразу об lost, этом so сказать. how Как exactly would we определить be able to подлинность, find если out if шпильки it потеряны? whichever way you look at it, Неважно. we've got to start by Что finding those ты об hairpins. этом думаешь? Сначала надо найти шпильки. Except that if we found the hairpins, Если шпильки there'd no longer найдутся, be any need to не check нужно whether the доказать jadeite is... подлинность камня. Seems Да, right. да. Please. Все же, Please, не хочу вас утруждать. don't Это trouble я yourselves потерял over шпильки, this. поэтому я The должна fact is, буду I lost the выплатить item and компенсацию по I should контракту. pay compensation per the contract. However much it is, I will have to pay it. Какой бы ни была My family are merchants, компенсация, after я all. ее выплачу. It's vital Наша that we семья keep our word торговцев. and respect our contracts. Мы уважаем волю Бога контрактов. Now that it's come to this, I really shouldn't keep Нужно все Crossell in the рассказать dark any господину longer. Крослю. Я поговорю с I'll ним, go and inform him мы of the issue обсудим with размер him. компенсации. Yes, legally speaking, it seems Всё this верно. is the most Это sensible course полностью of action. соответствует букве But before закона. that, I have some Но сначала questions я about the хотел hairpins. задать вам еще So один hold on a вопрос. moment, Mr. Chow. Пожалуйста, When you подождите first touched the минутку. hairpins, Когда вы what did you впервые feel? дотронулись до шпилек, что вы What did почувствовали? I feel? Что Well, почувствовала? Я I помню, remember что that the камень gemstones в set шпильках into на the ощупь pins был were совершенно perfectly гладкий, smooth как to the нефрит. touch. My family has seen much jade Моя pass семья through its hands in занималась the past, so нефритом. I am quite Я не certain of могу my ошибаться. Smooth to the Наши touch. гладкие, как Finest нефрит quality высшего jade. качества. No, it's nothing. I just need to re-examine a few Ничего, things. просто Let's head over to кое-что Mr. Crossel's. проверить. Пойдемте к господину Крослю. Ah, Miss Yanfei, you've returned. With Miss Jiqiao in tow, too, I see. Госпожа How are the hairpins? I trust you're quite satisfied with them? Вам понравились шпильки? About that. Раз вы заговорили, You lost them? потеряла. Are you serious? Шутите? Do you Вы have знаете, any сколько idea? они стоят? I'm sorry. Простите, Truly, I простите am. меня. Я I'll pay the компенсирую compensation всё в as per our соответствии с contract. контрактом. I Всё до realized последней Mora? Do you have Mora, any вы idea хотите what I had to сказать, go сколько through to труда get my мне hands on that добыть Smaragdus изумрудный jadeite? нефрит? I just don't... Forget it. Talking won't bring them back. Since Miss Yanfei is here, I suppose we can just have her estimate the amount that needs to be paid. Попросите ее оценить размер компенсации. No problem. But before I can give an official estimate, I'll need to do a little market research. Yes, and if I may just confirm again, Я бы хотела еще кое-что уточнить. it was in fact genuine Smaragdus jadeite inlaid into the Господин hairpins, Кросль, вы correct? утверждаете, что шпильки инкрустированы натуральным изумрудным нефритом. Of course! Genuine article guaranteed, or I pay back 10 times the... Alright, understood. I'll conduct some market research, and once I'm back, I'll provide an official assessment of the sum owed by Mr. Chow in compensation. Please wait here, Mr. Crossell. Предстоит выплатить. Пожалуйста, подождите. Thank you very much. Я How рассчитываю could на she вас. lose my hairpins? Компенсация за She better потерю pay шпилек every должна last быть more that they're выплачена в worth. полном объеме. Looks like I'll have to find some way to raise that Похоже, мне money. придется найти способ собрать эти деньги. Please wait, Mr. Chow. I have something to discuss with you. Подождите. Я хочу вам что-то It's сказать. not convenient to speak here, so let's find Здесь somewhere that we can неудобно sit and говорить, talk in поэтому more давайте найдем detail. место, где мы можем присесть и все обсудить.
Miss Yunfei, what is this about? Госпожа Юнфэй, Are you вы хотели here to tell me how much I пришли owe? насчет компенсации? No. What I wanted to Нет, talk about я is, по-другому вопросу. there is a chance Есть that the ore вероятность, laid что on those hairpins не may not be изумрудный Smaragdus Jadeite. What do you mean? Что вы Are имеете you в виду? implying that you Вы already хотите сказать, sneaked что off and нашли found... их? Obviously not. I'm no adventurer, Я не let alone a искатель member of the искатель guild. приключений. I Я don't не run занимаюсь thankless, исполнением time-consuming errands for a living. неблагодарных, Let's just say I made some время I don't know if Granny told you this, but Smaragdus Jadeite is found deep underground and contains very concentrated elemental energy. под землей, и что он содержит в себе концентрацию элементарную If mere mortals come into contact with it, Если well, простыми they'll be sick in the best case. смертными- And in the worst case, если простые they could even смертные experience a контактируют dramatic с change ним, of то в лучшем personality. случае It most они certainly would not be по smooth to the могут touch. испытать изменение личности. Он никак не может быть на ощупь Mr. Chow, гладким. did you at any time feel unwell while the hairpins were in your Вы possession? чувствовали себя плохо, пока шпильки были у вас? No, not at all. Нет, все было как I felt всегда. perfectly fine the whole Никаких time. необычных ощущений. Now that Странно. is strange. Ранее я I почувствовал noticed earlier that there were отдельный elemental отпечаток traces у in Mr. господина If Кросса. I've deduced correctly, he may Если still мои have the догадки Smaragdus верны, Jadeite in то his изумрудный possession. нефрит все еще у него. That's the case. We should go confront Если him right так, now то and мы expose his должны dirty пойти и skin right to his разоблачить его face. прямо сейчас. Absolutely not. If Мы we не were to можем этого confront him сделать. now, Если мы there's no way попытаемся he would admit разоблачить to его it. прямо сейчас, Eventually, то he would он find ни за some что argument to compel us to leave. не сознается и просто выставит нас в ответ. And then, he'd throw the Smaragdus Jadeite into the sea the moment we were gone. Отделается от изумрудного нефрита, выбросив его в After море. that, he would simply insist that Mr. Chow pay up per the contract. He would lose nothing. А сам ничего не заплатит. Meanwhile, we would have to look under every stone in Liyue, hoping and praying that the hairpins do actually still exist somewhere in this world. So vivid that Paimon thinks it might be experience talking. Красочно все описала. Паймон, кажется, что тебе уже доводилось бывать в подобных ситуациях. Oh, it certainly is. I've seen my fair share of situations like this, and brute force methods are certainly one way of resolving them. Fortunately, I have far more elegant solutions at my disposal. I'll share them with you in due course. Well then, since you're so experienced in dealing with problems like this, perhaps you could help me, Miss Yunfei. Согласитесь ли вы мне помочь? Какой охранник магический под землю уходит? Да, бывает. Oh, that won't be a problem. But first, Mr. Chow, can I ask you to please sign this contract? Прежде чем я помогу вам, госпожа Джи Цао, подпишите этот контракт. Does there have to Зачем be a нужно contract for подписать контракт? everything? Paimon can't even keep track. It feels like Yansei is even more Похоже, что concerned with Янфэй them than a certain придает контрактам someone else большое we know. значение, These чем are my другие. formal terms of engagement. Это Everything официальное prior to now поручение. has just been pro Всё, что bono было advice. до этого, But for me to просто investigate дружеские any further, консультации. I require a Чтобы written продолжить contract. расследование, вам нужно подписать официальный контракт. Anywhere commissioned but not bound by a contract Любой cannot be relied определенный upon. контрактом поручительство является I ненадежным. understand. Then I will be glad to place this matter into your Госпожа capable... Янфэй, No problem. Just sign here, and I'll sign не too. беспокойтесь. Okay. Сначала подпишите Now вот write your здесь, address и here, здесь, and then покажите sign on this свой page адрес. as well. Здесь тоже надо подписать. And I'll also need your signatures on pages 5, 7, and on the very last page. Finally, if you could just use this И ink pad to make a последняя handprint over страница. here. Теперь используйте эти чернила, чтобы поставить отпечаток пальца. Contract Это has so подписание many контракта. Зачем pages. столько страниц? Paimon's all out of... Alright, that should do it. My fees are the same as always, and they're written in the contract. Have a look through and let me know if you have any questions. I've had a read through. Everything checks out. Well then, here's your copy of the contract. I will retain the other copy. Один я отдам вам, а другой оставлю себе. Not for now, no. Despite how intractable this problem might sound, it will actually be quite straightforward to resolve once we've got some things squared away. Прояснение некоторых I деталей. don't believe you have been part of an investigation like this before, in which case, hopefully this should be quite the experience. Miss Yunfei,
I have to ask, Госпожа Энфэй, why are почему you вы helping me? согласились мне помочь? Because, as it happens, I'm currently trying to acquire some Smaragdus Jadeite myself. I noticed strong traces of geoenergy around Mr. Crossel, so perhaps he has, in fact, secured some. Whether he actually made it into an item of jewelry or not is a separate matter. But either way, it's a lead. As long as we follow it, who knows? We might just be able to get our hands on some Smaragd. Also, the idea of someone abusing the law to their advantage, I won't stand for it. Законом в свою пользу. But again, let's not dwell on Не this. будем об этом. Let's go Давайте to... посмотрим. Переработка Where can we find someone who Переработка crossed... минералов. Ah, I've got it! На что? Let's pay a visit to Chateau, Сначала надо the boss of the сходить Jade к Mystery. Шитоу, He's a хозяину professional. загадки If нефрита. Mr. Crossel had his ore worked Если on at господин all, Кроссель Chateau would обратился undoubtedly have been his first камень choice. в городе, то Шитоу его единственный вариант. Чегось? Интересно. Интересно получилось. Очень интересно. Очень интересный баг. Ой, как до хрена читать. Why, hello there, honored customers. Welcome to... Oh! Вы пришли по делу? Уверен, что больше Surely нет not more ложных spurious обвинений в claims мошенничестве, that my клянусь jade я. bet... No, nothing of the sort. Я Has не the по Snatch этому 9 вопросу. merchant named Скажите, в Crossel последнее enlisted your время ore processing services приходил- recently by any chance? Приходил торговец из Снежной по имени Кроссель с просьбой обработать A руду. Snezhnayan merchant Кроссель, named торговец Crossel. из Снежной. I do remember that. Он He принес brought me a кусок piece of руды и ore, сказал, что это claiming that изумрудный that was the нефрит. first time I'd Я ever никогда encountered раньше не it, держал so I had no way of telling if it was really Smaragdus Jadeite or not. But if a customer insists, far be it from me to contradict them. Как говорится, клиент He was quite generous with his money Он too, щедро заплатил, so I didn't give и it я too much обработал thought. руду по его I заказу processed the без ore особых as per his... раздумий. Do you have any leftover debris from your work У on вас it? случайно не осталось обрезки той руды? Why, yes! It was my first time encountering this ore, after all, so I kept a few loose shavings to study myself later. Thank you, sir. We'll take a look at them. Большое спасибо. Мы посмотрим, с вашего позволения. If my А, don't судя deceive me, по the сечению cross-sections текстуры, and patterning это suggest that остатки зеленого these нефрита. are Smaragdus nephrite jade. Yes, Да, it's not этот particularly rare, камень nor часто is it especially встречается и valuable. стоит недорого. It's used to make Обычно jewelry all the time. используется для создания украшений. I've heard it said that Smaragdus nephrite Я is in слышал, fact the что outer зеленый layer of нефрит Smaragdus — это jadeite, внешний слой though no one's изумрудного ever нефрита, proven it. но это не было A доказано. thin layer of separation, huh? И название похоже. If you must see for yourself, try examining Если не these верите, shavings for можно traces of проверить elemental на наличие energy. элементарной Smaragdus энергии. nephrite В is an зеленом нефрите entirely ее ordinary ore, быть не containing... должно. Is that so? Тогда Well, надо we использовать чувство стихий. So, did you find Ну-ка, anything? что-нибудь нашел? So they really are different. Действительно But другой. wait, Удивительно, how что come Chilchow was совершить able to сеанс tell могла what it was увидеть just by разницу, looking at the просто смотря shards? на кусочек That's камня. pretty. There's nothing special to it. It just so Поэтому нет happens that ничего I've come across a удивительного. great many of Просто these in я my очень time. часто сталкиваюсь с ними. These two stones actually look very Эти similar. камни очень Someone похожи. without a deep Тому, кто understanding мало of them would знает find об it этих very камнях, difficult to tell them очень сложно apart. быстро их отличить. There may be only a subtle difference for the casual viewer, Их названия but that похожи, translates но to an цена на рынке astronomical отличается, difference как in, небо и земля. and, I'm sure, a significant difference in the cost of having them carved Тоже into shape. будет значительно All right, отличаться. let's focus up. We're Давай going off on a вернемся к нашей tangent. теме. Сегодня мы расследуем But другое. never mind, Shirto. Why would Не Mr. будем сейчас Crossel... о Шатау. Но зачем господину Unusual actions have unusual reasons behind необычные them. действия Let's имеют take some of these необычные shavings причины? back to Давайте Chateau. вернем эти остатки Шатау.
Miss Yanfei? Госпожа Яньфэй, Can you just confirm for me once more, sir? Mr. Crossell did indeed claim that the ore he brought to your store was in fact smaragdus jadeite, did he not? Yes, that's right. I still have a record of the job with me, in fact. Here. It says quite clearly. Then I have no further questions. But could I borrow the processing record and these stone shavings? Of course. But Oh, I have my reasons. Yes. Please sign here on this affidavit. This document shall serve as signed proof that these stone shavings originated from the, ore that Mr. Crossell brought to your store. Please read. yes, I see. Forgive me for asking again, Miss Yanfei. But might I wouldn't say there's been an incident. Just a minor issue. Thank you, sir. I'll take these with me. Большое спасибо. Я возьму остатки руды и This документы. hard evidence to back С us этими up. Also доказательствами won't просто dare пусть try не to... On the ответится. contrary, this is far from sufficient to build a Далеко case. недостаточно. We need to find something a little more Нам нужно более compelling. убедительное If you want to make jewelry, you need a Чтобы professional это изображение jewelsmith. нужен профессиональный Let me think. ювелир. Давайте Jewelry. подумаем. Jewelry. Дайте подумать. Украшение, где Aha! желание. Got it! Sing-Sing. Нашла, госпожа She often helps Синси. people to find a jewelsmith. Помогайте Let's go pay her a ювелиру visit. находить ювелиров. Пойдемте к ней. Well, that was quick. How can we know Ты so так many легко все people? находишь? Откуда у тебя столько? Because lots of people come to me for Каждый legal день ко advice мне every day. обращается много людей по юридическим вопросам. As you know, Liyue Вы знаете, Harbor что is the Лиюэ city of — город contracts. контрактов. And В этом contracts, городе well, I should say, правит закон. but the amendments made by the Tianquan to our законы, laws are созданные волей unnecessarily небес, complicated. How can I Слишком put this? сложные, как It сказать? just seems Их like they're трудно hard to читать, understand and невозможно impossible to finish. прочитать их все. As such, legal advisors like Поэтому myself люди с provide радостью quite the popular обращаются service за indeed. помощью к консультантам по юридическим вопросам, вроде меня. So you help them make sense of the law. Юридическая But консультация. didn't you say Но that разве it's hard to закон не understand сложен, and impossible трудно to читать и finish? невозможно Yes, well, понять? that's no obstacle Это because не I've проблема. Я memorized уже all the выучила legal наизусть codices. весь свод законов. You memorized? Весь? You sound surprised. Knowing the Это law базовые inside знания out is a legal консультации. advisor's bread and butter, you know? Консультанта по юридическим вопросам, не стоит удивляться. Oh, this has nothing to do with being an Это adeptus. не имеет I just like никакого reading отношения things. к адептам. Мне просто нравится читать. And with that casual Она tone. вновь говорит об этом в такой обыденной Well, that's that then. манере. Let's go look for Sing-Si. Пойдемте найдем госпожу Синси. Пойдемте. Oh, Miss Yanfei, it's you. Госпожа Has Яньфэй, something что happened? случилось? В прошлый Did the раз client Have клиент... no further trouble from then Всем on? клиентам все Yes, of course. На этот раз I'm я just here пришла to ask you if просить you... кое о Has a чем. merchant by the name of Crossell Скажите, к вам asked you to put приходил him in такой по contact with a имени Кроссел jewelsmith recently? с просьбой свести его с ювелиром. Crossell. Yes, Кроссел, I remember торговец him. снежный. He's Да, a был merchant такой. from Он принес Snezhnaya, no? кусок руды и сказал, что это Yeah, the изумрудный механизм. design of the hairpins that he gave me was quite intricate, so it took me some work to find someone who... This order was on hold for a very long time, and only completed quite recently, which is why I remember it И so well. был закончен совсем недавно. Поэтому я его так хорошо помню. Doesn't seem like there's any evidence to Не be похоже, found что here. здесь можно найти Miss Sing-Si, доказательства. I'd like for you to confirm Госпожа for me Синси, once more. я бы хотела, When Mr. Crossell чтобы вы commissioned you to еще find him a раз jewelsmith, утвердили did he or did he not assert that the Просил вам material найти he presented to you that day ювелира. was Он called утверждал, что smaragdus материал, jadeite? который он отдал вам в тот день, назывался изумрудным Yes, I'm нефритом. sure of it. The hairpins were made using many expensive materials, and the asking price was quite high, so we had to put the transaction on record with the Ministry of Civil Стоимость Affairs. работы была высокой, поэтому нам пришлось оформить эту сделку в департаменте по делам граждан. Mr. Crossell wasn't very familiar with the necessary procedures, so I filed it on his behalf. Процедурами, поэтому я подала бумагу
бумаги от его I имени. also kept a copy for Я my own специально records. оставила копию. See for yourself. Смотрите на The item название is called шпильки. Smaragdus Jadeite Twin Phoenix Pins. Фениксы-близнецы в изумрудных The inlaid облаках. gemstone is recorded as Smaragdus Jadeite. Зарегистрированная The ставка document even has the изумрудными official seal of the ministry on it. Стоит печать Департамента по делам граждан. Thank you, Singsi. Now, could Могу you я let me одолжить borrow этот this document? документ? Sure, it isn't serving much purpose here anyway. Разумеется, этот документ I здесь take it бесполезен. then that Вас кто-то Nothing you беспокоит? need to worry about. Just a Ничего minor страшного. issue. Просто I'll return небольшие your проблемы. document as soon as I'm done Я with it. верну Thanks вам again. документ, когда закончу. Большое Why is спасибо. everyone's first reaction Почему always у to всех assume первая someone or реакция? something is in trouble? I believe we have almost all the evidence we need. Мы We just собрали need to почти make все one last trip. доказательства. Let's go to Осталось Boo Boo только Pharmacy сходить to к speak with Dr. господину Baizhu. Джу в хижину Бубу. The weirdo with the snake around his neck? Тот странный What do парень you со want to змеей speak to на him шее. for? Zачем он нам? Because only he Он can единственный provide an человек, который authoritative может statement дать confirming that заключение о том, Smaragdus что Jadeite is изумрудный harmful to нефрит the human body. вреден для здоровья. Once we have this final piece of Как evidence in только our hands, получим we can заключение, wrap мы this case сможем up. завершить это дело.